This is your definition first. Next is what are the conditions? Definition. Definition of hydrogen bonding जोटा हम कहली तापर conditions for hydrogen bonding. Conditions for hydrogen bonding. Conditions ए रहउची one partner must be hydrogen atom. Second partner must be a highly electronegative atom like oxygen, nitrogen, fluorine. And third condition is the size of the highly electronegative element or electronegative atom should be very small. छोटो साइज रही दरकार so that this will participate in hydrogen bonding. This will take part in hydrogen bonding. Like your nitrogen, oxygen, fluorine, these atoms possess very small size. So these three atoms are very important. These three elements are very important which take part in hydrogen bonding. Clear? Definition, conditions, and examples will give. Two or three examples we can give. Very common examples. Water. HF रे देई परिवा examples one रे. HF hydrogen fluoride. HF hydrogen fluoride. Fluorine. The dotted line, hydrogen bond is represented by a dotted line. The covalent bond is represented by a solid line and hydrogen bond is represented by a dotted line. ताले hydrogen और fluorine रा weak force of attraction जोटा होची your hydrogen bonding. Similarly, water रे हम देखि परिवा ये गोटे वाटर मॉलिक्यूल ये गोटे वाटर मॉलिक्यूल ये गोटे वाटर मॉलिक्यूल ताले ठीक का भितर हाइड्रोजन बॉन्ड अछि ऑक्सीजन डेल्टा माइनस स्मॉल कैरीज स्मॉल फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन कैरीज द फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. So this dotted line represents your hydrogen bonding. Similarly, in case of ammonia molecule, nitrogen is the most electronegative element and hydrogen is the smallest element. Ammonia molecule, there is also hydrogen bonding. Clear? These are examples of intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular means molecule. This is one molecule, this is another molecule. So this is these are examples of intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. And intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding आम नहीं पार ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. This is your orthonitrophenol. You can mark. This is your nitro group. This is your phenolic OH group. Intra means two elements, say hydrogen and oxygen, both are present in the same molecule. Intra means within the same molecule and inter means between the molecules. ये molecule भितरे ये same molecule भितरे ये जो dotted line exist करूची, this is your hydrogen bonding in case of orthonitrophenol. ताले में दीटा का part देखले hydrogen and oxygen both are present in the same molecule and the name is orthonitrophenol. In this molecule, this is intramolecular. Intra means within the same molecule.
there is hydrogen bonding. These are two types of hydrogen bonding, intermolecular and intramolecular. Intra, mind it, intramolecular hydrogen bonding. This is one example. So we discussed your definition of hydrogen bonding, conditions for hydrogen bonding, examples, and then consequences. What are the consequences? कहले फलाफल आम हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा आमर कौन फलाफल आम देखो. What are the consequences of hydrogen bonding? आमर जनरली जो कंपाउंड गुड़ाक हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छी देखिए से such compounds possess high melting and boiling points. चार होची consequences of hydrogen bonding. Consequences means results. हमें फलाफल भी कह परिबा हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा हम कौन हम देखुचे फिजिकल स्टेट रे कौन चेंज होची. नंबर 1 इज compounds having hydrogen bonding will have high melting and boiling points. जोड़ा थे हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छी से कंपाउंड कर अधिक high melting and boiling points. Number 2, solubility. A compound is more soluble in a solvent with which it can form hydrogen bond. जो solvent रे सहज रे hydrogen bond formation करी परिबो जो compound and that will be more soluble in that solvent. Solubility will increase. Third is compounds having which can form strong hydrogen bonds have high values of viscosity and surface tension. जो कंपाउंड लगे हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करि परिबो जोटा हाई viscosity and surface tension and association of molecules. जो हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छी because of hydrogen bonding molecules can associate means पाखापाखि रही कम्बाइन करी एसोसिएशन फॉर्मेशन कर पार. आइस देखो आइस रे कौन बरफ रे कौन होची हमर डिफरेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एसोसिएट. सिमिलरली योर एसिटिक एसिड टू मॉलिक्यूल्स कैन बी इन्वॉल्व्ड टू फॉर्म ए डाइमर. डाइमर मींस टू मॉलिक्यूल्स फॉर्म bonds form a large species that is called dimeric structure of acetic acid. You can give dimer of acetic acid CH3 COOH. This is one molecule of acetic acid CH3 COOH and another molecule CH3 COOH. देखो ये गोटे molecule acetic acid, this is another molecule of acetic acid. Two molecules can come closer and form a dimer of acetic acid. Dimer, trimer, तीनटा molecule जानल तो कौन कहबे trimer. This is dimer of acetic acid. Clear? So this is all about your hydrogen bonding. We discussed your definition, conditions, examples, types of hydrogen bonding, that is intramolecular and intermolecular, and then results or consequences of hydrogen bonding. So almost your chemical bonding chapter is over. Next we will go to your next chapter, that is redox reactions. Another chapter देखते हो. Redox reactions. So far we have read, we have completed your chemical bonding chapter. Before that we have finished your periodic classification of periodic table and another chapter, that is your redox reaction. This is also important from examination point of view. Redox means both involve your oxidation and reduction combined together called redox reactions.
So what is oxidation? We will discuss. Redox means, mind it, both oxidation and reduction. What is oxidation? What is reduction? And what is redox? We will discuss this. Oxidation. Oxidation is defined as a process in which an atom or ion loses one or more electrons and thus increases its valence. Oxidation, mind it, your loss of electron. In the process of electron, there must be loss of electron. There must be loss of electron. Loss of electron is oxidation, and there must be increase in the oxidation number, increase in valence. And reduction. What is the reduction? Reduction is defined as a process in which an atom or ion gains one or more electrons and thus decreases its valence. So oxidation is loss of electron and reduction is gain of electron. In case of oxidation, there is increase in oxidation number, and in case of reduction, there is decrease in oxidation number or valence. So what is oxidation number and what is valence, we will differentiate later. So in short, you remember, oxidation means loss of electron. In terms of electron, you can define oxidation is the process in which there is loss of electron. Reduction is the process in which there is gain of electron. Then what is the redox reaction? Redox reactions. Redox means, I have already told you that redox means both oxidation and reduction. We will give examples, one or two examples where both oxidation and reduction will occur simultaneously. Dita oxidation or reduction separately, gote reaction jodi gote oxidize hochi, another must be reduced. So that particular reaction is called redox reaction. The gain or loss of electrons takes place simultaneously in a chemical reaction. Thus, the reactions in which oxidation reduction takes place simultaneously are known as oxidation reduction reactions or simply redox reactions. Redox means, mind it, both oxidation and reduction will occur simultaneously. I am gote example dele bujhi paribo. Zinc copper sulphate. Zinc copper sulphate. Zinc sulphate plus copper. तो आयनिक फॉर्म में लिखि परिबा जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स राइज टू Zn2 प्लस प्लस कॉपर. ताले एठी हम कहि परिबा दुटा के जिंस होची जिंक जिंक ऑक्सीडेशन नंबर 0 एठी +2 एठी जिंक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ुची जिंक ऑक्सीडाइज होची कॉपर एठी +2 रु कोन होची 0 को जाउची कॉपर टा जिंक ऑक्सीडाइज होची कॉपर टा रिड्यूस होची एठी देखि परबे जिंक 0 एठी 0 ऑक्सीडेशन नंबर and it becomes +2. So oxidation number increases, so zinc is oxidized and copper is एठी +2 थिला एठी 0 हे गेला एठी 0 रु +2 हैला एठी +2 रु 0 हैला. ताले here is zinc is oxidized and copper is oxidation. This is oxidation and this is copper, this is reduction. कल हम देखले दुटा का प्रोसेस साइमल गोटे रिएक्शन रे जिंक कॉपर सल्फेट रिएक्शन रे हमर प्रोडक्ट ऑफ जिंक सल्फेट एंड कॉपर एंड इन दिस रिएक्शन जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज रिड्यूस्ड. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ रिडक्स रिएक्शन. एंड हम बहुत एग्जांपल दे परिबा जोटि कि हमर दुटा का प्रोसेस एक संग रे चलथिबो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलथिबो त सच रिएक्शंस आर कॉल्ड such reactions are called redox reaction. So you know what is oxidation and what is reduction and what is redox. Redox means redox represents both oxidation and reduction. Then we will give the definition of oxidizing agent.
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और तक शॉर्ट रे कहि परिबा ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट an oxidizing agent is that substance which oxidizes some other substance and itself is reduced. Oxidizing agent oxidizes another substance but itself is reduced. अन्य को ऑक्सीडाइज करिबो निजे रिड्यूस होबो तक हम कोन कहबा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट. एग्जांपल इज ओजोन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, nitric acid, potassium permanganate and many more examples are there. Similarly, your reducing agent or तक कोई परिबा reductant reducing agent means it will reduce another substance but itself is oxidized. Mind it, reducing agent will reduce another substance but itself is oxidized. A reducing agent is that substance which reduces another substance but itself is oxidized. Example dei periba example HCl, sodium thiosulfate, Na2H2O3, sodium thiosulfate, hydrogen, carbon, etc. and many more examples are there. These are examples of reducing agent. These are examples of oxidizing agent. मनला तले कि oxidizing agent रा definition कौन? अन्य को oxidize करिबा निजे reduce हवा. और reducing agent रा definition कौन? अन्य को reduce करिबा निजे oxidize हवा. तले हमें कहिबा गोटे reaction रे how to identify which is oxidant and which is reductant. How to identify oxidant and reductant? How to identify निजे केम चिनिबा identify. How to identify an oxidant and a reductant in a redox reaction. How to identify an oxidant and a reductant in a redox reaction. But redox means both oxidation reduction चलची. हमें एग्जांपल कहबा देखा थी. एग्जांपल एथरु केमती जानिबा की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट. फॉर एग्जांपल जिंक कॉपर सल्फेट कहिची. फॉर एग्जांपल एठी PCl3 chlorine, this gives rise to PCl5. This is your reductant and this is your oxidant. Oxidant means oxidizing agent. ये oxidize करूची PCl3 की PCl5 कर दूची. ଆଉ ये reduce କରୁची क्लोरीन की reduce करिकरी कौन କରୁची क्लोरीन एठी 0 एठी होची -1. हम कहबा एठी 0 ऑक्सीडेशन नंबर एठी होची -1. एठी फास्फोरस होची +3. अन्य को रिडक्टेंट रिड्यूस करिबा एठी PCl5 होची एठी -1 एठी होची +5. PCl3 एको रिड्यूस करछु +3 रो reductant PCl3 chlorine 0 reductant means this will reduce का reduce करूची ना क्लोरीन की रिड्यूस करी Cl माइनस करूची. क्लोरीन इज ऑक्सीडेंट का ऑक्सीडाइज करूची फास्फोरस +3 को एठी +5 करूची. हैला. So in this reaction PCl3 is reductant and chlorine is oxidant. Another example you can give phosphorus nitric acid reaction. Phosphorus plus HNO3 gives rise to H3PO4, phosphoric acid plus NO plus water. In this reaction, this is your reductant and this is your oxidant. You know nitric acid is oxidant. Phosphorus को oxidize करी कौन कर दोची ना phosphoric acid. phosphorus reduce करी कौन कर दोची ना NO कर दोची.
तो इन दिस रिएक्शन फॉस्फोरस इज रिडक्टेंट एंड नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडेंट ताले हम गोटे रिडक्स रिएक्शन रे हमें की ऑक्सीजन की ऑक्सीडेंट और की रिडक्टेंट हमें आइडेंटिफाई करि परिबा बाय काउंटिंग देयर ऑक्सीडेशन नंबर्स इट फॉस्फोरस इट 0 अछि एठी केते हबो एठी -8 एठी हबो +5 एठी +5 तो रिडक्टेंट एटा ऑक्सीडाइज होछि 0 रु +5 एठी नाइट्रिक केते हबो एठी 3 6 एठी हबो +5 रो ठीक केते को जाउछि एठी +2 को जाउछि तार एठी +5 रो +2 को जाउछि ऑक्सीडेशन नंबर कमुछि के ताको रिड्यूस करछि ना फास्फोरस reduces nitric acid and nitric acid oxidizes phosphorus to phosphoric acid. Mind it? So in this reaction you can see which is oxidant and which is reductant in different reactions. So you know what is oxidation, what is reduction and what is redox. बुझ पारला पिला माने oxidation कौन reduction कौन and both oxidation and reduction combined together is called redox process. And oxidizing agent or oxidant and reducing agent or reductant, we discussed all these things with examples. And oxidation number and rules to calculate oxidation number and rules to calculate oxidation number of an element in a compound. Oxidation number कौन? Oxidation number of an atom is defined as the residual charge which an atom has or appears to have in a molecule when all the other atoms are removed as ions from that molecule. You can define oxidation number in a simplified manner. Oxidation number is defined as the amount of charge given to one atom of the element in the compound, assuming all the bonds in the compound to be ionic. गोटे एटम रे ऑक्सीडेशन नंबर गोटे कंपाउंड रे केते ना कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज से एटम को दिया जाए इन दैट कंपाउंड, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, दैट एटम इन दैट कंपाउंड, assuming all the bonds in the compound to be ionic. This is the simplified form of definition of oxidation number. Oxidation number is the amount of charge given to one atom of the element in the compound, assuming all the bonds in the compound to be ionic. कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज हम दौचे. ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव में भी 0 और में भी नेगेटिव. एंड रूल्स, व्हाट आर द रूल्स टू कैलकुलेट. रूल्स तो मैंने बही देखिबो मु कहि दउची गोटे गोटे रूल तुम कैलकुलेट कला बेले. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द फ्री और अनकंबाइंड स्टेट इज 0. फ्री क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर फ्री स्टेट जेते का सहित कंबाइन करेनी तार ऑक्सीडेशन नंबर केते रहइबो ना 0 हो. फ्लोरीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1. फ्लोरीन यू नो इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. हेलो मु टिके आधा घंटा पर कथा है. हेलो Fluorine is the most electronegative element, has an oxidation number of -1 in all its compounds. You know, fluorine is the most electronegative element in the periodic table, so it has -1 oxidation number.
oxidation number of hydrogen is +1 except in metal hydrides. Metal hydride like your sodium hydride, magnesium hydride, calcium hydride. In all these hydrides, hydrogen has -1, but in all other cases it has +1. Oxidation number of oxygen is equal to -2. Oxygen is -2, except in F2O where it is +2, and in peroxides it is -1. F2O, this is F2O. It is fluorine -1, it is +2. Oxygen केते होची +2. Then H2O peroxides, hydrogen peroxide, suppose hydrogen peroxide H2O2, hydrogen +1, एठी oxygen होची -1. Oxygen is always -2 except in peroxides where it is -1 and in F2O where it is +2. The oxidation number of a metal is always positive and the oxidation number of a non-metal is always negative. Oxidation number of elements in a compound of two non-metals, the more electronegative element will have negative oxidation number and the less electronegative element will have positive oxidation number. Oxidation number of a monoatomic ion is equal to the charge of the ion. Monoatomic ion, for example, Cl minus, the charge केता होगा -1. It is sulfide, केता होगा oxidation number sulfur -2. So these are examples of monoatomic ion. But in case of a polyatomic ion, the sum of the oxidation numbers of all the atoms is equal to the charge of the ion. For example, your NH4 plus, नाइट्रोजन एटी केते -3, हाइड्रोजन चारटा करे केते +4, ताले सो नेट चार्ज केते होची ना +1. So this is a polyatomic ion, means more than one atoms are there. In case of polyatomic ion, the oxidation number of all the atoms present in the ion is equal to the charge of the ion. In a neutral molecule, the sum of the oxidation number of all the atoms present in the molecule is equal to 0. ये होची चार्ज स्पीसीज, बट इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल KMnO4 एठी समस्त ऑक्सीडेशन नंबर मिसे दिले केते हबो ना 0 हबो. एठी ऑक्सीजन -2, एठी हबो पोटेशियम +1, एठी हबो +7. ताले +7 +1 केते हला +8, ऑक्सीजन केते हबो -2 -8. सो सम इज इक्वल टू 0. बट न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले जेते एटम अछंती समस्त ऑक्सीडेशन नंबर मिसे दिले केते हबो ना 0 होथबो. So these are different rules to calculate oxidation number of an element in a compound. देखो से compound देले तमे oxidation number calculate कर परियो. Then how to balance redox reactions? Balancing of redox reactions. Two methods are there. Balancing of redox reactions. Balancing of redox reactions. गोटे मेथड होची तमर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आ गोटे होची तमर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन, both ions and electrons are there. Ion electron method, example you can give. MnO4 minus plus Cl minus plus H plus, Mn plus 2, Mn2 plus chlorine plus water. So this is a redox reaction. Then how to balance this reaction by ion electron method? In this case, you can see Cl minus changes to chlorine. So first part is Cl minus to chlorine. Then we balance this reaction first. 2 Cl minus, this becomes Cl2 plus 2 electron. This is equation 1. And then my MnO4 minus changes to Mn2 plus. MnO4 minus changes to Mn2 plus. Mn2 plus. ako हम balance केमत करबा? MnO4 minus
Mn2 plus, you add 4 water to balance oxygen, then to balance hydrogen you add H plus, 8H plus, Mn2 plus 4 water, then MnO4 minus plus 8H plus 5 electron, Mn2 plus 4 water. This is equation 2. So these two, you can mark these two equations. 2Cl minus changes to chlorine, atom is balanced and charge is also balanced. But beta minus, electron negative charge, both equation is balanced both atomically and electronically. It is the charge kete -1 8H plus 8 plus means 7 plus, Mn2 plus it 5टा level 7 plus minus 5टा net charge एपटे left side रे केते ना 2 plus एपटे 2 plus. So these two electrons are balanced both atomically and electronically. Then we will add these two electrons. 2Cl minus chlorine plus 2 electron. You multiply this equation by 5 and other equation MnO4 minus plus 8H plus 5 electron, Mn2 plus 4 water. You multiply this equation by 2 and add them together. You will get 5 electron. It is 10टा electron it is 10टा electron will be cancelled out. So final equation is 10Cl minus plus 2MnO4 minus plus 16H plus 5Cl2 plus 2Mn2 plus 8 water. So this equation is balanced both atomically and electronically. It is 10टा chlorine, एपटे 10टा chlorine, 2टा manganese, 8टा oxygen, hydrogen केते 16टा charge net charge एपटे 10टा minus, एटी 2टा minus 12टा minus, 16टा plus 4टा plus, एटी केते रहउची 2 जने 4टा plus. So this equation is balanced with respect to atom as also with respect to charge. This method is an example of ion electron method. And another example we give for oxidation number method. We will give one example. Ion electron method is finished. Next last portion, that is your balancing of redox reactions by oxidation number method. Oxidation number आम कही डेफिनेशन कही आउ केमती कैलकुलेट करिवा. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑफ बैलेंसिंग द रिडक्स रिएक्शन. We'll take one example, say sulfur plus HNO3 will give rise to H2SO4, sulfuric acid plus NO2 plus water. ताले हम कहे ए मेथड रे कोन करबा सब एटम को आगे ऑक्सीडेशन नंबर दे देबा. सल्फर एट फ्री स्टेट रे केते हबो ना 0, एठी हाइड्रोजन +1 हम रूल उडा को कहि छे. एठी नाइट्रोजन होची +5, ऑक्सीजन होची -2. एपर साइड रे हाइड्रोजन इज +1, सल्फर इज +6, ऑक्सीजन इज -2, एठी नाइट्रोजन +4, एठी ऑक्सीजन -2, एठी हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2. ताले एठी फर्स्ट स्टेप रे हम कोन कले सब एटम को ऑक्सीडेशन नंबर दे देले. ताले एठी
किए चेंज होउची मार्कर सल्फर सल्फर कौन होउची 0 रु 6 होउची तले केते होउची गोटे आइटम केते बढ़ुची ना 6 यूनिट बढ़ुची 0 टू 6 एटी नाइट्रोजन कौन होउची ना +5 रु +4 को जाउची एटी +5 रु +4 डिक्रीज बाय 1 यूनिट एटी इंक्रीज बाय 6 यूनिट इंक्रीज सल्फर रहउची इंक्रीज बाय 6 यूनिट एटी डिक्रीज बाय 1 यूनिट डिक्रीज by 1 unit decrease by 1 unit this is your first step आम कौन कले समस्त ऑक्सीडेशन नंबर देले आ कहार चेंज होची नाइट्रोजन +5 रु +4 होची सल्फर 0 रु 6 होची गोटे आइटम रे 6 यूनिट एटी गोटे आइटम रहउची 4 यूनिट सो यू मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप सल्फर प्लस एटी गोटे यूनिट ताले ठीक आपको मल्टीप्लाई कली कते 1 रे आपको मल्टीप्लाई करी कते 6 रे 6 HNO3 H2SO4 plus NO2 plus water next step रे you balance other atoms sulfur plus 6 HNO3 H2SO4 प्लस 6 नाइट्रोजन बैलेंस करबा छोटा नाइट्रोजन एटी 6 NO2 कर दबा प्लस वाटर आ लास्ट स्टेप रे हम कोन करबा ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करबा सल्फर 6 HNO3 H2SO4 प्लस 6 NO2 प्लस 2 वाटर देखो बर्तमान सब बैलेंस है गेला दिस इज बैलेंस्ड हम को मेथड रे बैलेंस कले ना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड गोटाई सल्फर अछि एटी गोटाई सल्फर अछि छटा हाइड्रोजन अछि एटी केतरे दुईटा चारटा छटा हाइड्रोजन सो हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड ऑक्सीजन केते 18 टा एटी केते अछि 6 दुने 12 4 16 2 18 टा नाइट्रोजन केते 6 टा सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड बाय मेथड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करी हम केमदी बैलेंस कले सो दिस इज फिनिश्ड oxidation reduction in brief almost in detail we have discussed how to define oxidation reduction redox and balancing of ion by ion electron method and oxidation number method. Thank you students.